Good morning. So today's main discussion is multi-range voltmeters. The main concept of voltmeter starts with a basic DC motor. As shown in the figure, here you can see it will indicate a basic PMMC meter. PMMC means permanent magnet moving coil meter. Because you can see here, we have got the permanent magnet here. The rectangular block is there. So that is mounted on the permanent magnet. That is going to rotate or deflect as per the voltage readings what you are getting. So this rectangular block is connected in series with the resistance, and the total voltage across this resistance, external resistance, that is also known as a multiplier. Now we will come to see later why it is called a multiplier, is a total voltage, that is V. So here it is indicated that the deflection of this PMMC meter, the whatever the pointer you are observing here, so whatever the deflection, amount of deflection it is showing, that is directly related with the current flowing in the moving coil. In the beginning, let us assume guys that this resistance is not there. Series resistance ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. So the just a black box is there. Inside one magnetic permanent magnet is there. On that the rectangular coil is mounted. On that the pointer is situated, and that is going to respond as per the amount of current flowing through this. So that's why it is written the deflection of this pointer, PMMC means the pointer, directly proportional to the amount of current flowing in the coil. The problem here is that it is sensitive to very small, some amount of current. It can measure only small voltages. Because the main reason is that you listen here, all of you carefully. This is a very key point. The main key point for the multi-range voltmeter. Why we are going for study of this multi-range voltmeters? So this is not a multi-range. Here we got only one scale. A single range is there here. So basically we are starting with a single range voltmeter here. That is a DC voltmeter here. So this is able to measure only small voltages. Why? Because we have shown here current moving or flowing in the coil. So coil is not shown here. The coil is inside this meter is there, PMMC instrument. That coil resistance is there, no, through which the current is flowing. Its coil resistance is very small. Okay, because we already know that. So based on, because that formula you may be knowing basically from the high school itself, R equal to rho L by A. Resistance of the any material, conductive material or any material depends on the resistivity rho L, that is a length, divided by A, the cross sectional area. But as now here it is, the coil is very much thin. Okay, the coil is very much thin, its cross sectional area is less, its length is also less, and resistivity is also maybe less. What the manufacturer has maybe specified here, what they have used, what kind of material they have used to make the coil. That is all the things are going to decide its resistance is very much small. Understanding here? So ultimately what we are telling here, the coil used in this such kind of a basic DC motor or PMC system meter, it is also known as a D-orthogonal moment. ಇವು ಮೂರು ಹೆಸರು ಗುರುತಿರಬೇಕು ನೀವು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಬರ್ಕೋರಿ. DC motor, DC voltmeter, PMMC instrument, D-orthogonal moment meter, all are same. D-orthogonal is named after the person who invented this one. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, one important property of this such kind of meter is that the black box is that it is a coil, it is having a low resistance. ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ resistance ಇರ್ತೈತಿ. Because of low resistance, so whatever the amount of current it is flowing through that one, it is going to create a very low resistance. Because V equal to I into R. As R itself is less, because the coil resistance is very much less, the current flowing through the coil will drop a very less voltage. Hence it is going to able to measure only low voltages. Low voltage measure ಮಾಡ್ತೈತಿ. Understanding this one? That is one of the main drawback of this basic DC voltmeter, single range voltmeter. That's why we will go for multi-range. But how to extend its voltage measuring capability? ಏನೈತಿ, coil resistance ಒಂದೇ ಅದ, but coil resistance small ಅದ. Current flowing through that one. We cannot increase the current, otherwise it will burn out the coil.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೊರಗೆ, ಸಿರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. Now this external series resistance will be added with the coil resistance. Understanding this one? Can anyone respond me? This is a very important concept. That's why I want response here. Can anyone tell me? Are you? Sir, repeats Yes, once sir. again. Okay, I will repeat once again. All of you listen here carefully. So guys, all of you, once again I am telling, it is a very important concept I am telling here. So please respond. So please listen carefully. So basic DC motor, basic DC voltmeter, PMMC meter, D-axonal movement meter ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ. ಈ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋರಿ. ಆಲ್ ಮೀನ್ ಸೇಮ್. ಇದರದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟೂ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಒನ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, because that is decided by the rho L and A, rho L by A, that is. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್, ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್, ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. And if you want to increase the current, no, V equal to I into R ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ V ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದೇನಾಗ್ತೈತೆ, ಸಿರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, and also will increase the drop. So that's why it is known as a series resistance or a multiplier resistance. It will multiply, it will increase the resistance, it will increase the voltage measuring ability of this basic low voltage measuring DC voltmeter. So that's why it is written here, deflection is directly proportional to the current flowing in the moving coil. Have you understood this one? Can anybody tell me? Yes, sir. Okay, we will continue. Yes, sir. Okay, good. Next you can see, and coil current is directly proportional to the voltage across the coil. This already we know it. But the coil resistance is very small. We cannot change its property, its PMMC instrument. But we can help to enhance its resistance by connecting the series resistance. And thereby we are going to avoid this drawback, that is the coil voltage is also small. We can avoid this drawback by using this series resistance or a multiplier. So the conclusion is very clear. PMMC measures only very low voltages. Basically, that is a basic DC voltmeter. It can measure, it is able to measure only very low voltages. That you remember this. We are enhancing or we are increasing its ability by connecting series resistance. This is a very important concept that we have discussed in this slide. Understood this one? So this is the main basic concept you need to understand, should and must understand before you go for the further things. So next you can see multiplier resistance, enhance this one. With respect to this circuitry, multiplier resistance RS ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ coil resistance RM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the your PMMC meter, that how we are going to represent using this symbol. Okay. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RS ಇಲ್ಲದ, ಕಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RM ಇಲ್ಲದ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ PMMC ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇದು RS ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಮಿಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ emitter. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ PMMC ಮೀಟರ್. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿದು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಭಾಳ ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಡಿವೈಸ್. So the amount, how will define that full scale deflection current? The amount of current required to deflect the basic meter to full scale,
full ದಂಡಿ ಬರ್ತದೆ. This is how we will define the full scale deflection current. ಒಮ್ಮೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತಿರಲಿ. I will apply the KVL to this one with the definition of full scale deflection. So I will further explore this one full scale deflection current. For example, if it is 50 microampere, will produce a voltmeter with a sensitivity of 1 by full scale deflection current. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ 50 ಮೈಕ್ರೋಆಂಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಅದು okay. Now we are here with the full scale deflection current of 50 microampere means how it is related with the full scale deflection of the pointer. We'll take the reciprocal of that one. 1 by 50 microampere if you take, it will indicate 20 kilo ohm per volt. Means there is a change of 20 kilo ohm for every 1 volt voltage change. Voltage ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, for every 1 voltage variation. Variation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. For every 1 voltage change, there is a corresponding change of 20 kilo ohm, plus or minus 20 kilo ohm. So that is how we are going to define here sensitivity of the voltmeter. IFSD ಅಂದ್ರೆ the amount of current that is required to make your PMC meter to deflect to full scale. That itself is going to decide sensitivity of the PMC meter by taking it as a reciprocal like this. So means the same thing I have explained here. Means a full scale current of 50 microampere produces for 20 kilo ohm resistance, that is multiplier resistance, external resistance, meter circuit. For each voltage applied, there is a 1 volt change. This is how we can do. This is another important formula, guys. Indirect ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, for every 1 volt change 20 kilo ohm change ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದೇವು ಅಂದ್ರೆ, if you multiply sensitivity with the full scale deflection current, you will get 1 volt back. That is going to validate or verify what we discussed with respect to sensitivity. You know, right? The 20 kilo ohm per volt I multiply with the full scale deflection current, you are getting 1 volt. That is going to verify what we told with respect to different definition of sensitivity. Understood this one? So these are two more important definitions here: full scale deflection current and sensitivity, how they are interrelated here. So remember this one. So sensitivity normally measured in terms of resistance per volt. So total voltmeter resistance can be calculated by this formula also. Just now we did that one, sensitivity into range. And multiplier resistance is equal to the total voltmeter resistance minus the coil resistance. If you apply the KVL to that loop, no, that is V equal to IRS plus RM. If you do that, will give the total voltmeter voltage. So now same thing we will try to write in terms of equations here. If I am a full scale current of movement, then by this current, suppose assume that I am current is flowing here. If you apply the KVL here, V equal to I am into bracket RS plus RM. Just now I told there, that one. So if you expand this one, what we are getting, I am into RS, this voltage drop across RS, I am into RM, that is the voltage across the coil. So if you manipulate this one, by this we are able to get the design equation for the multiplier resistance. Design of voltmeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. Design of voltmeter ಅಂದ್ರೆ simply finding the unknown multiplier resistance or series. That's all. Your design is over. You're not designing any full voltmeter here. It's simply finding the unknown multiplier resistance or series resistance. That's all. All your job is done. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ-ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಬೈ ಐ ಎಮ್. ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಮಲ್ಟಿ-ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So this is the equation that is going to give the multiplier resistance value. That will be the design of a single range voltmeter. Let us see
with some simple problem here. You can see here a PMMC instrument with a full scale deflection of 100 microampere and a coil resistance. All of you listen carefully. I am doing the numericals now. See, remember numericals are very simple and straightforward. Design of voltmeter ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. All problems are ground to earth. Dead easy. You can see here a PMMC instrument with FSD, that is a full scale deflection of 100 microampere. And rain ಕೊಟ್ಟವ full scale deflection current ಕೊಟ್ಟ. And a coil resistance of this is how much 1 kilo is to be connected into a voltmeter. Determine the required multiplier resistance if voltmeter is to be measure 50 volt at full scale. Voltmeter 50 voltage measure ಮಾಡ್ತೈತೆ, that is a V here divided by IM. What is the current flowing here? 100 microampere. 100 into micro, that is 10 to the power minus 6 minus RM. RM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? coil resistance, that is a 1 kilo. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಮುಗಿತು. ಇಷ್ಟೇ 499 ಕಿಲೋ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂರ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. So next one you can see the basic directional movement meter, another name for the DC voltmeter, with a full scale deflection of 50 microampere and internal resistance of the coil 500 ohm is used as a voltmeter. Determine the value of multiplier resistance required to measure 0 to 10 volt range of voltmeter. So voltage range 10 volt ada, 10 volt ಹಾಕ್ರಿ. Full scale deflection current ಕೊಟ್ಟಾನ 50 microampere ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. Minus RM, the coil resistance, you can put it as a 500 ohm. Use your calculator and you will get it as 199.5 kilo. So in another way also you can do it. Another alternate way of doing the finding the series resistance here. That is 1 by IFST, that is the sensitivity into voltage range. If you do sensitivity into voltage range minus RM, if you do again same thing you will get. This is another formula just now I told in the few slides back. That is 1 by IFST, if you do 1 by 50 microampere into the voltage range is 10 volt, the same thing here itself. Same thing now ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. But interpretation is quite different here. Again you will get the same answer. Next, this is important guys, all of you be careful here what I am go on telling now, continuing now. So further discussion is very important. So be careful. Hope all of you with me. Anyone can respond me? Yes, sure. Yes, sir. Okay, let me continue. So please, I will request all of you listen carefully. This is a very important thing I am discussing now. Very important discussion. One problem is fixed on this sense. See guys, this is what I am showing. This is a basic DSO voltmeter what we discussed so far. Very simple problems we got so far. Now, ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಯೂಸಿಂಗ್ RM ಜೊತೆ RS ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೇಂಜೇ ಐತದ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ RS ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. RS1, RS2, RS3 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ RS1, RS2, RS3? ತಲೆಯಾಗ ಎರಡು ಹಾದಿ ಇರ್ತಾವ. ನಾವು ENC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನದೇವಿ ಎರಡೇ ಹಾದಿ ಗುರ್ತದ, ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಅವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ. ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಹಾದಿ ಅದಾವ. ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೈತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನದು ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಎರಡನೇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೈತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the parallel connection method to design the multi-range voltmeter. This is you can see here R1, R2, R3 ಎಲ್ಲ series ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೈತಿ. ಇದು series connection method to design the multi-range voltmeter ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ಲಾತಿರೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದ್ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದೇ ಅದ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಯು ಡಿಸೈನ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್
with a range 0 to 5 voltage, 0 to 10 voltage, 0 to 20 volt ಹಿಂಗೆ 3 ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ರೇಂಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 0 to 5, 0 to 10, 0 to 20 ಬರ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೇಂಜ್. ಬರೀ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ರೇಂಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತ್ಲ? ಈಗ 0 to 5 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ VN is 0 to 5 volt. 0 to 5 volt ಇದು ಒಂದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಸಪೋಸ್ ನೀವು V2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬರೀ R2 ಅಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, R1 R3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಲೂಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ V3 0 to 20 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಮೇಜರ್ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ V3 ಕನೆಕ್ಟ್ 0 to 20 ವೋಲ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ R3 ಅಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು at a time if you are connecting only one range here R1 R2 R3 to measure V1 V2 V3 ranges, ಅದು KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗಲೂ. at a time only one loop to measure only one range. ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ V2 ರೇಂಜಿಗೆ ಈ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ IFSD V equal to IFSD sorry that is V2 IFSD into bracket R2 plus RM ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಈ R1 ಇತ್ತಲ್ಲ R1 plus RM ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. RS ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ R1 ಇರ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಓಕೆ, ಇದು R1 ಇರ್ಬೋದು, R2 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ R3 ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? So this is the design equation for the multi-range voltmeter using parallel connection method. Very simple. ಇದೇನದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಪಿಕಲ್ ಅದ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸಿನ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ 3 ranges 0 to 10 voltage, 0 to 50 voltage, 0 to 100 volt ಏನಾರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ನಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್. This is the main fuse or key point of this series connection method of multi-range voltmeter design. So let us see the problem, you will understand. So here it is written here for series connection method hang ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ R1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. R1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಈ R1 R2 R3 ಅಂತ ಬರ್ದಿನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇದು R3 ತಗೊಂಡ ನೀವು ಓಕೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ R1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ R1 ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೈತಿಲ್ಲ, R2 R3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ RS R1 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ 50 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ RS ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ R2 ಪ್ಲಸ್ R1 ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ RM ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿಯತೈತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಇದು ಭಾಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ನಾ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ರಲ್ಲೋ ಬರೀ R1 ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು R3 ಇದು R3 R2 R1 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಈ R1 ಯಾವ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ RS ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ R1. ನಿಮ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಕೈತಿ V equal to IFSD into bracket R1 plus RM ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ IFSD into bracket ಇವೆರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. R3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಐತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ. R2 plus R1 plus RM ಮುಗೀತು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. R2 plus R2 plus R1 will become your RS 10 plus RM ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳಿತದೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ 50 ಮೈಕ್ರೋಆಂಪಿಯರ್ IFSD ಕೊಟ್ಟ. RM coil resistance ಕೊಟ್ಟಾನ 1700 ohm 1.7 kilo ohm ಕೊಟ್ಟವನ. is to be used as voltmeter with ranges ಕೊಟ್ಟ 10 50 100.
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಇದ್ರ ರೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲ. Otherwise, valuator will assume that you are bluffing. Calculate the multipliers by both the arrangements. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕೇಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು I have shown series connection method here. Okay, it is a parallel connection method here shown. You please refer the parallel connection method here. So let me put that one to become clear. Okay, it is a series connection method. No? Okay, now ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಈ 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹಲೋ, ಓಕೆ, ವಿ ಬೈ ಐ ಎಮ್, ವಿ ಎಷ್ಟದ 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅದ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ 50 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಮ್. ಆರ್ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು 1700 ಓಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬತ್ತು 198.3 ಕಿಲೋ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ, ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ KVL. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ V equal to IFSD into R1 plus IFSD into RM. ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? IM ಮತ್ತು IFSD ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, IM IFSD ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ IM ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಸೊ V equal to I into bracket RS plus RM. ಅದೇ I ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಾ. ಆಮೇಲೆ I will solve it for R1. So R1 will become equal to V by IM minus RM. This is how we will get R1. ತಿಳಿತಾ ಇದು ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಯಾರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? Yes, sir. ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ನೀವು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಇದ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ತಿಳಿಯತ್ತೈತೆ? ಓಕೆ, ಸಬ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ, 50 ವೋಲ್ಟ್ ಬೈ IFSD. ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ parallel connection ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So let me correct this one. So I have to correct this one. Just give me time here. So here I have to remove this. The parallel ತಗೊಂಬರೋಣ, then we can ಇದು series ಇರ್ತದೆ, parallel ಇಲ್ಲ. So here this fellow should come here. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೆಥಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಈಗ ಒಂದದ್ದು ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೆಥಡ್ಲೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. R1 R2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೆಥಡ್ಲೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿಗಿನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ಸಿರೀಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ ಇದು ಸಿರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಡೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ I would like to begin here. Okay, ಇದು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಲೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ I would like to take it as a parallel method. ಪ್ಯಾರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು V1 ಅಂದ್ರೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 10 ವೋಲ್ಟ್ V1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. R2 R3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ KVL, V equal to I into bracket R1 plus RM ಮುಗಿತು. ಅದೇ V
by I ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ R1 plus RM ಉಳಿತೈತಿ. If you solve it for R1, you will get it as 198.3 kilo. Similarly, now if you connect it to 50 volt range, ಬರೀ R2 ಅಷ್ಟೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. R1 R3 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬೈ 50 ಫಿಕ್ಸ್, ಸಾರಿ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬೈ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, 50 ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ V2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದ, 50 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 50 volt by 50 microampere minus 1700, you will get it as R2 equal to 998.3 kilo. Next third voltage range, that is 100 volt ಅದ. 100 volt ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. So it will be connected here. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, V equal to R3 plus RM into IM ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. So R3, if you calculate this one, 100 by 50 micro minus 1700, you will get it as 1.99.83 mega ohm. So these are the three values we got by using parallel method. In a series connection method, second saanada diagram ತೋರಿಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. Let me analyze this. Already parallel method ಮುಗಿದೈತೆ. So I will keep this here so that you can see it easily. Okay. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ R1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು 100 ವೋಲ್ಟ್ ಇಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವು ಆಲ್ಟೋ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಲೂಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿ 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್, R1 IFSD RM, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇದು ಒಂದೇ ಲೂಪ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, V equal to R1 plus RM into IM ಆಗಿ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 198.3 ಕಿಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ 50 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 50 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. V equal to R2 plus R1 plus RM into IM. ಅದು V2 by IM ಕೆಳಗೆ ತೋರಿ. V2 by IM ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ I ಇರ್ತೈತಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ V equal to R2 plus R1 plus IM into IM. ಅದು IM ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಳಿದು R1 plus R2 plus RM ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, V2 by IM ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ R1 plus RM. R1 ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಬಂದದ, ಅದಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. R2 ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 800 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು 100 ವೋಲ್ಟ್. ಈ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಲೂಪಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಾತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೂಪಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, V equal to IM into bracket R3 plus R2 plus R1 plus RM ಈ ತರ. Again you manipulate simplify this one for R3. V3 by IM minus into bracket R1 plus R2 plus R1. R1 R2 ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಬಂದವಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R3 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ 1 ಮೆಗಾ ಓಮ್. ತಿಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು 3 ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, either by using parallel method or series connection method. ಇದೇ ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು. R1 198.3 ಕಿಲೋ ಬಂದೈತಿ, R2 998.3, ಸಾರಿ R3 1.99 ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬಂದದ್ದು. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ R1 198.3, R2 800 ಕಿಲೋ ಓಮ್, R3 1 ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಬಂದದ್ದು. ಇವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, in which method you can tell me you got the standard values? Standard values ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The values, resistance values what we got no are available in the laboratory to do the experiment. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? series connection. Series. ಓಕೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. R1 ಎರಡು ಕಡೆ 198.3 ಕಿಲೋ ಬಂದೈತಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ 198.3 ಕಿಲೋ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ.
ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೈತೆ 190 ಕಿಲೋ 180 ಕಿಲೋ ಏನಾದ್ರು ಸಿರೀಸ್ ಪರ್ಲಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಕ್ಯುರೇಸಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎರರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ R1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. R2 ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 800 ಕಿಲೋ 800 ಕಿಲೋ ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 800 ಕಿಲೋ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಪರ್ಲಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 800 ಕಿಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. R3 1 ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ R2 ಎಷ್ಟು 998.3 kilo ohm. It is not hardly difficult to manage this resistance in the laboratory. That's what is not a standard. 1.99 mega ohm it is very difficult to manage. Arrange this one in the laboratory. That's why we call it as a non-standard values. So as we are getting standard values by using series connection method, so practically widely used method for the design of multi-range voltmeter is series connection method. So this is a very important conclusion, guys, we are going to make today. So next we can see another problem he has given, additional problems. Bala's problem mother notes naga solve me node kore. So adhesion movement with FSD current of 50 microampere, internal resistor FSD 50 microampere kotta barkore. IFSD to IM ಎರಡು ಒಂದು. Internal resistance 500 ohm RM kotta converted into multi-range voltmeter. You convert ಮಾಡಬಹುದು. Find voltage multiplier resistance values. Range ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟನ ಇಲ್ಲಿ 20, 50, 100 ohm. Okay. So first arrangement you can see here, that is a parallel connection method is very simple. V by M bare voltage range change ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. 20 volt 50 volt 100 volt ಉಳಿಕಿದ IFSD ಆಮೇಲೆ this coil resistance fix ಇರ್ತಾವ. Those will give 3 unknown resistance values. ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು parallel connection method ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. Series connection method ಸ್ವಲ್ಪ should be careful. ಸ್ವಲ್ಪ parallel method ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ. ತಿಳಿಯತೈತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅವ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಐ ಗಿವನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ a converted basic D'Arson movement with internal resistance 100 ohm, RM quota at 100 ohm. Full scale deflection current 10 milliampere quota, IM IFSD 10 milliampere. Into DC voltmeter ranges 0 to 5, 50 and 100 volts. This series connection ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದದ. You can see the circuit diagram I have drawn here. So one important thing ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, first important step ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? Arrange the voltages in ascending order. V3 ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು? V3 V2 V1 ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಎಟ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು? ಎನಿ ಬಾಯ್? V3 V2 V3 0 to 100 volt. ಮುಗೀತ್ ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಡಬ್ ಹೊಡೆದ್ರು. V3 0 to 100 volt. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಟ್ಟತಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ? V1 V1 ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟತಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ? V3 V2 V1 should be in ascending order. 0 to 5 0 to 50 5 50 100 ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ ನೀ 100 50 5 ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು. ಮುಂದೆ ನೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀ 100 50 5 ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫುಲ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅದ. ಹೇಳ್ರಿ. V3 V2 V1 ಹೇಳ್ರಿ. V3 0 to 5 V3 0 to 5 volt, V2 0 to 50 volt, V1 0 to 100 volt. Can anyone tell me that why only we are taking V3 ascending order ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. So let you also to think some logic is there. A very important logic ಅದ. ಮತ್ತೆ be ENC students, be professional and be good. So why we are keeping it in the ascending order? ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಶಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಲಾಜಿಕ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ.
ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಅದ. ಸುಮ್ ಬೇಕಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರಲೈತೆ. Okay, I want you to think over it. At the end of the class, you can tell me. Now, if V3 connect ಮಾಡ್ತೀರಿ, 5 volt range is there. So, if you apply KVL only to this loop, so V3 that is 5 volt equal to R3 plus RM into bracket IM. If you solve it for R3, what you are getting? V by M minus RM. 5 by 10 milliampere minus 100, you will get it as 400 ohm. Next. Same thing I am continuing now with the 50 volt. 50 volt ಅನ್ನು V2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ that is 50 equal to R2 plus R3 plus RM bracket complete into RM. I'm sorry, IM. ಇಲ್ಲಿ now simplify for R2 will get it as 4.5 kilo. Similarly, you connect it to 100 ohm, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 100 volt equal to R1 plus R2 plus R3 plus RM into bracket IM ಬರ್ತೈತೆ. ಅದು IM ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರಿ. Sorry, you will solve for the R1 as 5 kilo. You can see some standard values we are getting. So only thing you see that how to solve the problem by series or parallel method. Is it clear? If you have any doubt, you can tell me. One should respond me before I will continue. Shall I continue? Sir, once you can explain why they are using ascending order. ಅದು ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ಲೇವರ್ ಕ್ವಶನ್ you ask. That question I kept it for you only. You need to think. I explained both the methods, how to solve it, and I hope you all of you understood that one. ಅದು ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡೇಬೇಕು. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. Being ENC students, you should know it. Voltage and current concept, that's all. It is a multi-range voltmeter we're discussing. It is a voltage concept ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟೇನಿ, you have to tell me the answer. If you not understood in the method how to solve the problem, you can ask. Otherwise, let me continue. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ 4 ರೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. You can see here 0 to 10, 50, 100 and 250 volt. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ V4, V3, V2, V1 ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ? ಪಟ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹುಡುಗಿಯರು ಬಿಟ್ಟು. 0 to 10, 0 to 50, 0 to 100. And last one? 0 to 270, 250, 250 ಅದ 250. 250. Yes, sir, 250. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಇಡೋಣ, ಮ್ಯಾಲೆ ಈ ಕಡೆ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ V4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು V2, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R2. ಆ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ V4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಏನು ಅಂಜಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಎಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾವು ಅವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಭಾಳ ಈಜಿ ಅದಪ್ಪ ತಿಳಿ ಲೇಜಿ ಯಾರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೇಜಿ ಆಗೋರು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅದು. ನೀವಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಲೇಜಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಬೌಟ್ multi-range voltmeters. So before we will continue with the multi-range ammeter design, so if you have anything to you can ask. This is the last point I need to discuss in the third module. Hello sir. Yeah. Hello. ಹೇಳ್ರಿ. Sir, in case of series resistance, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. same difference, sir. We getting the. ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲತ್ತೈತಿ. Hello. Hello.
ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲತ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಹಚ್ಚಿರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ನೋ? Hello, sir. ಹಾಂ, ಸಾವಕಾಶ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. Sir, in case of series resistance, voltage we getting voltages are different, and current values are same. That's why it connected in ascending order. Pardon? Hello, sir. Pardon? Sir, in case of series resistance, Series connection method. yes, sir. Ah, Voltage values are getting different. yeah. In current values are similar. That's why it's connecting in ascending order. You are nearer to the answer, but specific answer you tell me if you have understood. So let me also understand whether you understood it correctly or not, fully or not. You are nearer to the answer, but you may be knowing. But tell what exactly you know it. The question is very simple, guys. What I asked, how current, sorry, voltage ranges increasing order ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. She told that, uh, if I am not wrong, she is telling that resistance values are different to them. Okay, but same current is flowing. Am I correct? Who has told? Not getting the name. Am I correct? Correct. Who has just told? Asking to her only. Yes, sir. This is what she is telling. So my answer to my question, what she is telling, a very good effort, very clever answer. She is telling that resistance values are resistance R1, R2, R3 ಏನದವಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕದ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇವಿ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾಳ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is it correct reason? My question is why in ascending order? And her answer is resistance values are different. So do you want to tell me that resistance values are in the increasing order or decreasing order? Yes, your good name. Can you tell me? Would you like? Are you trying to tell the answer like the resistance values are different means whether you are telling that they should be in increasing or decreasing order like that of voltage ranges we are keeping ascending order? Okay, her answer is okay. That is a good effort. So still I want you to tell you the correct answer. Only 50% it is correct. So let me, before we will continue multi-range ammeter design, if you have any specific doubt you can ask me. So fast type. ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Hello, sir. Yeah. Because we connected in ascending order is if we connected the high voltage range in high voltage in high voltage range, may it causes the any if maybe it destroy the meter, sir, multi-range meter. So we not connected in descending order. See, that already I had told. ನಿಮ್ಮದು PMMC ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟ್ರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಾಯಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಲಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಸಿರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋದೇವಿ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಸಿರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ. So there is no any question of flowing any harmful current through the coil and damaging the instrument. No doubt. PMMC instrument is now very much safe in the multi-range voltmeter design. Is it correct? Have I given justifiable answer to your answer? Am I correct or not? Maybe I am wrong. No, it is a just discussion, free and fair discussion. Am I correct? Yes, sir, you are correct.
Okay, thank you. Even I am not saying your name. The names are not coming here. US numbers are there. So it is a fair and good discussion is going on today based on my question here. Why it is in ascending order? That is a very simple question. I also Sir, given resistance. hint ಕೊಟ್ಟಿನ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದು ಹಿಂಟ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನೋ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಪಟ ಹೇಳ್ರಿ Sir, resistance add ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ Vinay. ವಿನಯ್ ಓಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ ಹಂಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್1 ಆಟೋ ಆದ್ರಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಟು ಆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕ ವಿನಯ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ವಿನಯ್ ನಿಮ್ಮರಿಗೆ. Okay, you tell answer to all so that everyone can understand. Now the question is here, all of you listen here carefully. Why the voltage ranges should be taken in the ascending order in the series connection method or maybe parallel method here? That is a good practice actually. So would you like to tell? Try to tell. I will also add later. Okay, you can tell me. As you increase voltages, the resistance are also increased by adding the resistance in series. Okay, what is okay? Vinay, thank you. It is a good answer. So what he is telling is that all of you listen here carefully. ಈಗ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ 20 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ 30 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ V1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ R1 ಇರ್ತದೆ V2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ R2 ಪ್ಲಸ್ R1 ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದು R2 ಪ್ಲಸ್ R1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R3 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R1 R3 ಜೊತೆ R2 ಪ್ಲಸ್ R1 ಆಡ್ ಆಯ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ we are able to increase its voltage large voltage measuring ability. Are you getting this point? That's why this is the reason why we are arranging in the ascending order, not in descending order. Remember this. Is it clear, all of you? Yes, sir. Yeah. Okay. Shall we continue with the multi-range ammeter design? Yes, sir. Okay. Now it is another very important point. All of you listen here carefully. The basic DC motor ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು voltage source in series with resistance ಇತ್ತು. Now it is a basic DC ammeter. Again PMMC meter ಇರ್ತದೆ. Small coil having small resistance in parallel with the shunt resistance. That is called shunt resistance here. Now the current is divided into shunt current and meter current. ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Now here RSH is going to avoid any harmful current flowing through the coil, meter coil. Now let us continue with this. So based on this one, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ so keeping this one in mind, we will continue apply the KCL here. So the design equation what we are getting for the shunt resistance is Im Rm by I minus M. Simply remember this one. So this problem is given here, very simple problem. 1 milliampere meter moment. ಈಗ multi-range ammeter ಒಳಗೆ ಹಂಗಿತರ ಎರಡು ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ series connection parallel connection method ಅಂತ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. There is only one method is there. This is a very simple method here. So 1 milliampere meter moment with an internal resistance 100 ohm. Other coil resistance Rm 100 ohm ಕೊಟ್ಟ convert into 0 milliampere range, that is sorry, Im is 1 milliampere quarter, total current what he has given is 100 milliampere.
So calculate the shunt resistance. 1 milliampere meter movement under it is given 1 milliampere IM. Range is here high. That is a current flowing in the circuit. If you substitute here, you will get it as the shunt resistance is approximately 1. So next one you can see. So this one, another circuitry which has been asked in one of the VT question paper. 1 milliampere meter movement having an internal resistance of 100 ohm, RM quota 100 ohm is used to convert to multi-range ammeter. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಲೀವ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಸರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೀಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೀಟರ್ ನಾಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಗುರುತೈತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ತಿಳಿತಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಮೀಟರ್. ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಾನ 10, 20, 50 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಅದಾವ, 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. 0 to 10 milli ampere, only what it is changing here, IM. Okay, IM value is changing, ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. So that only it is changing, will go on getting different values. So the main thing, so another simple problem. Here I solved, I want you to go through it, can practice it. Still many problems are there in the notes. These are very simple problems I am discussing on the digital ammeter. So hardly we can expect such problems in the exam. Even exam ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನೈತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅರಿಟಾನ್ ಶಂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಶಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ as one resistance connected as a whole shunt parallel to this current source. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಆರ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ? ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅದು ಎಸ್, ಇದು ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಸ್ವಿಚ್ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2, 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಆರೇಕ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ನಾವು RA is in parallel with RB plus RC plus RM. ಏನಾಗ್ತತಿ, ಇದು ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಎಸ್ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್, ಮ್ಯಾಲಿನ ನಾರ್ತ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಡ್ರಿ RA ಸೈಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ವಿತ್ RB ಪ್ಲಸ್ RC ಪ್ಲಸ್ RM. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆನೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆನೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ RB RC RMR ಇನ್ ಸಿರೀಸ್. ಬಟ್ RA ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿರೀಸ್. ಬಟ್ ಇವು 3 ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ತಿಳಿತಾ ಇದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ತಿಳಿದೋತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಹುಡುಗರೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ತಿಳಿದೋತೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳಿದೈತಿಲ್ರಿ ಯಾರ್ರಿ? ಒಬ್ಬರ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಎಸ್ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2, 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. One current is flowing towards RA, another current is flowing through RB, RC and RM. As same current is flowing through RB, RC and RM, they will be connected in series.
the whole RB plus RC plus RM coming in parallel with RA. Do we accept this one? Boys. ಇದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ಅಮೀಟರ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. Are you understanding this point or not? Shall I repeat once again? ಯಾರು? You tell me, no boys are talking. Girls, is it clear? Yes, sir. Okay, boys, nobody is responding. I will repeat once again. All of you listen here carefully. Later again, I will ask once again. When switch S is connected to point 1, the current that is coming from this source, the loop ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಲೂಪ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ 2, 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ at this node, one current is flowing at RA, another current is flowing towards RB and RC. As same current is flowing through RB, RC and RM, they will be connected in series. Therefore, RB plus RM, this is coming in parallel with RA. Hello? Hello? Therefore, RB plus RC plus RM coming in parallel with RA. Is it clear? Boys? Yes, sir. Next, when you connect it to switch 2, again current ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ RB RA ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬಂದು, ಆ ಕಡೆ RC plus RM ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, RA plus RB in parallel with RC plus RM. When you connect it to switch 3, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, this one, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, it is connecting here. ಅವಾಗ RA plus RB plus RB coming in parallel with RM, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರೀ RM ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore, next you can see, take one problem. Calculate the value of shunt resistance required for using 50 microampere meter moment. Andre IM 50 microampere quota, full scale deflection current. Having internal resistance 100 ohm, RM 100 ohm quota, for measuring current in the range 0 to 250 milliamp. So this is a very simple one. Let me check this. Okay, we'll take up this. Yeah. So here one problem he has given. Design a return shunt to provide an ammeter with current ranges 100, 500 microampere and 1 ampere. With internal resistance 50 ohm, ಇಲ್ಲಿ diagram ಒಳಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, and full scale current 1 milliampere. ಇವೆಲ್ಲ diagram ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ diagram ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಇವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Now we'll go on switching to one terminal at a time. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Now when switch S is connected to this 1 ampere range, okay, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, R1 in parallel with R2 plus R3 plus RM. So this, so if you apply the KCL here, let us see what we'll get. For 0 to 100 milliampere range, sorry, this one here, 0 to 100 milliampere range is taking from the top here. 0 to 100 milliampere range ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ISH into RSH, it is a RSH is total. ISH into RSH equal to IM into RM. Okay. ಈ ISH ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 100 milliampere minus 1 milliampere into RSH. RSH ಅಂದ್ರೆ total sum ಮಾಡಬೇಕು, R1 plus R2 plus R3, that is RSH. How you are getting ISH equal to 100 milliampere minus 1 milliampere? Range is what? 100 milliampere. Why you are doing minus 1 milliampere here? Can anyone tell me? ISH ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಲಾತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಲಾತೈತಿ. 100 milliampere is this current. This is 100 milliampere.
ಇಲ್ಲಿ IM, ಇಲ್ಲಿ ISH. ಕಾಣಿಸ್ಲಾತೈತಿ? ಇದು 100 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ISH. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು IM. If you apply KCL, what you will get? What is ISH equal to? ISH 100 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ equal to ISH plus IM. ತಿಳಿಯತೈತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ISH ಏನಾಗ್ತೈತೆ? This 100 100 ಮಿಲಿ minus ಆಂಪಿಯರ್ IM, minus sir. IM ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. That is 100 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ minus 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. So you simplify this for R1 plus R2 plus R3, you will get it as called as equation number 1. ಈಗ 0 to 100 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು equation ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು 0 to 500 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜ್. ಈ 0 to 500 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅಗೇನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ISH RSH equal to IM into RM. ಈ ISH ಏನಾಯ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಈ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟದ? 500 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅದು, minus 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಅಗೇನ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. 500 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ minus 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಟು RSH ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಈ R3 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ R1 R2 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ R1 R2 ಅಷ್ಟೇ ಅಡಿ ಉಳಿದು. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ R1 plus R2, calculate equation number 2. Similarly, you connect it to 0 to 1 ampere range. ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 1 ampere minus 1 milli ampere into R1 equal to, that is R1 R2 plus R3 plus 50. Simplify and keep it in terms of R1 equal to R2 plus R3 like that. Called as equation number 3. ಈಗ 3 unknown ಅದಾವ, 3 equation ಬಂದು. Either you are free to use Cramer's rule or determinant method, or manually you can follow these steps. These steps are shown here. So by equation, now from equation number 1, R1 plus R2 equal to, if you go back to the previous one, equation number 1. Putting it in equation number 2, equation number 1 to use ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, you will get R3. Once you get R3, go on using subsequent equations to get R1 and R2 values. Okay, these steps I have shown here, even notes are also there. You go through them. Still many problems are there given in the notes. You go through them. If you won't understand any specific problem, post it with a specific slide or the notes snapshot with the caption of your doubt. I will reply there itself. Otherwise, you tell me, I am ready to take online class. Ade ashta record ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. So with this we will complete or end up this design of multi-range ammeters. Anybody want to ask anything?